tutorial hambune. Okay, Putte, then let's start the discussion of the tutorial. First lesson, it is number patterns. If you are not able to hear me properly, please let me, okay? Okay, Putte, define following number patterns and write the first 5 terms. Okay, it should be 5 terms. Okay. 5 terms of the number pattern. Natural numbers. Natural numbers mean they are counting numbers. What are the counting numbers? Counting numbers mean numbers that we use to count object. Then for the natural number set, first 5 terms are 1, 2, 3, 4, 5. These are the first 5 terms of a natural number pattern. Okay, natural numbers are the counting numbers. Then we call that the numbers which are used to count. Count කරන්න ගන්න numbers වලට තමයි අපි කියන්නේ counting numbers කියලා. අපිට කියන්න පුළුවන් numbers that are used to count 9. Even numbers. Even numbers are numbers which are divisible by 2, no? දෙකෙන් බෙදෙන සංඛ්‍යා. Numbers which are divisible by 2. Or someone can say multiples of 2. Also correct for even numbers. Then what are the 5 terms of even number pattern? They are 2, 6, 8, 10. 6, 4, 8, 8, 10. 8, 10. Odd numbers. They are numbers. It is not saying that which are not divisible by 2. Okay, we can say numbers which are giving 1 as remainder after dividing 2. දෙකෙන් බෙදුනට පස්සේ එකක් ඉතුරු වෙන සංඛ්‍යා නේද? What are the 5 terms? They are 3. Sorry. First one is 1. 1, 3, 5, 7, 9. These are the 5 odd numbers. Multiples of 3. What are the multiples of 3? 3, 6, 9, 12, 15. Yes, we say multiples of 3 means numbers. You are asked to define these number patterns, no? Then numbers
which are obtained by multiplying 3. 3ෙන් ගුණ කරාම අපිට හම්බෙන numbers වලට තමයි අපි කියන්නේ multiples of 3 කියලා. Then 3, 6, 9, 12, 15. Then what are the multiples of 4? Multiples of 4 are numbers which are obtained by multiplying 4. Then what are the 5 terms of multiples of 4? It is 4, 8, 12, 16, 20. No? These are the numbers. Triangular numbers. Numbers which can be used to form triangles. Then, what are the triangular numbers? Can you remember the triangular numbers? 1, 3, 5. Oh, sorry, not 5. 6, no? 6, It should be 10. 6, yes. 6, 10, 15 are the triangular numbers. Then, explain square numbers. Numbers which can be used to form squares. No? What are the first 5 terms of the square numbers? Can you remember? 1, 4, 9, 16, 25. No? Okay. Then next you are asked to write the general term relevant to the given number patterns. Can you remember now actually I haven't done the natural numbers starting from 1. The general number of this one is n. That means just n. N is equals to 1 to natural numbers are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No? Then we know that in the number pattern lesson in mathematics, we use simple n instead of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No? Then the terms of a natural number pattern is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then we use n as the general term of the natural number pattern. What is the general term of even numbers starting from 2? Can you tell me? 2n. 2n. 2n, no? It is 2n. Odd numbers starting from 1? 2n minus 1. 2n minus 1. කාගෙන් හරි අහමු. Multiples of 5. What is the general term? 5n. 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 It is 5n. Multiples of 7? 7n. 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 Square numbers? n multiplied by n. N multiplied by
n, yes, n is squared, no? N multiplied by n mean n squared. Triangular numbers? Can't you remember? N into n plus 1 over 2. Oh, divided by 2. Then පුතේ these are the general terms. හොඳට මතක තියාගන්න exam එකට යද්දී මේ ටික හොඳට පාඩම් කරගෙන යන්න ඕනේ. හොඳද? මේ ටික හොඳටම පාඩම් කරගෙන ගියොත් තමයි ඔයාලට exam එකේදී answers ලියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට මේක ඔයගොල්ලෝ රතු පෑනක් අරගෙන මේක වටේ හොඳට ලස්සනට කොටු කරගන්න. Draw a line around all these. That means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There are 7 types of number. So you should be able to write the general term of these numbers. Okay. Okay, finish now. Then let's move to the third question. Find the followings. What is the 8 multiple of 3? How we obtain a particular multiple of a given number? Multiply. Yes, by multiplying 8 by 3, no? 8 multiple of 3 means 8 into 3. What is the answer? 24. 24. 7th multiple of 10. What is the answer? 7 into 10. 70. It is 70. What is the 5th multiple of 13? 5 into 13. What is the answer? Who answer send me? 65. 65. Yes, answer is 65. Dasiti, now can you hear me clearly? What is the 9th even number? Yes, what is the 9th even number? 18. You have to multiply. Then what is the general term? It is 2n. 2n means 2 times n. Instead of n, you have to substitute 9. That means 2 into 9. Answer is 18. What is the 18th odd number? Then when you find the particular given number, you have to substitute that number instead of n. General term of an odd number is 2n minus 1. Then instead, now 2n is obtained by 2 times n. Subtract 1. Then 2 multiply by 18. Instead of n, we substitute 18. Subtract 1. 2 into 18, it is 36. Subtract 1. Answer is 35. Okay. Have you got this answer like this? This is how we find the odd number. මේ විදිහට answer එක ඇවිත් තියෙද? Yes. Yes, teacher. What is the 11th square number? General term of the square number pattern is n squared. N squared means n into n. Then instead of n, we have to substitute 11. 11 into 11. What is the answer? 121. What is the 18th triangular number? Then triangular number means n times n plus 1 over
2. Then n is 18 times n plus 1 means 18 added 1. It is 19 over 2. Then when you simplify, 18 has to be divided by 2. It becomes 9. So 9 into 9 it is 1. 8 remaining. 9 into 1, 9 plus 8. It is 171. Raise your hand those who have got all correct in this third question. Third question එක කරලා ඔක්කොම හරි ගිය කට්ටියකෝ බලන්න. හොඳයිනේ. ගොඩක් කට්ටිය කරලා නේද? Very good නා. එහෙම තමයි ඉන්න ඕනේ. I am very happy about you. Okay, let's move to the fourth question. Write the answer for the following. Which multiple is 30 in the multiple of 3? තුනේ ගුණාකාරවල 30 කියන්නේ කීවෙනි ගුණාකාරයේද කියලා අහනවා. ගුණාකාරය කියන්නේ multiple කියන එකට. හරිද? එතකොට අපි මේක හොයාගන්නේ කොහොමද පුතේ? By dividing. Very good. By dividing. It's because you have to equate the general term to the given number or the given term. Then 3n is equals to 30. Then divide both sides by 3 to find the n. Then 3 to 3 cancel. N is equals to 30 divided by 3. Answer is 10. Have you got this? රණුදී පොත හම්බුණා නේද? Yes, teacher. Okay. Which multiple is 80 in the multiple of 4? Then how we find it? By dividing. By dividing 80 by 4. That means 80 is equals to 4n. Or you can write 4n is equals to 80. Then divide both sides by 4. Because we use 4n multiple of 4. එතකොට 4n. 80 divided by 4 it is 20. n equals to 20. Which term is 115? The even numbers. Then what is the general term of even number pattern? 2n. 2n. Very good. 2n equals to 150. Divide side by 2. Then 2 to 2 cancel. N equals to 75. Which term is 15? The odd numbers. What is the general term of odd numbers? 2n minus 1 equals to 50. Then 2n equals 50 added 1. Then 2n equals to 51. We can't find the, because this is not an odd number, no? Which term is here? Actually here we can write that divide both sides by 2. Then we can say that n equals to 25 and 1/2. Or you can say 25 and remaining 1. Then as we do not obtain a whole number for the instead of n, so we can say this is not, or 50 is not a term of odd numbers. Odd numbers pattern එකේ මේ 50 කියන්නේ term එකක් නෙවෙයි කියනවා. What is the nearest even number which is more than 300? 300 වලට වඩා වැඩි nearest even number එක මොකක්ද අහනවා? What is it?
how we find it? To be a even number. Even number එකක් වෙන්න නම් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? It should be divided by 2. Then 300 divided by 2. Then 301. Can we divide 301 by 2? Is it? No, it is not divisible by 2. Then the next one. Next term is 302. ඊළඟ term එක තමයි 302. එයා බෙදෙනවද නැද්ද දෙකෙන්? Divide. Yes, it is divisible by 2. So we can say the nearest. Nearest කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? කියන්න බලන්න. ඔයාලා හිතන්නේ මොකද්ද? ළඟම. එහෙනම් දැන් ළඟම තමයි 298 නෝ. හැබැයි මෙයාලා කියනවා nearest even number which is more than and වැඩි more than 300. That means it is 302. No? Which term is it? එක කීවෙනි term එකද අහනවා. Then 2n equals to 300. 2 equate this number or the term to the general term, then divide both sides by 2. N is equals to 1 and 151. No? What is the nearest odd number less than 450? Less than 450. What is it? 359. Sorry. 449. 449. Then to find which term is this, equate 449 to 2n minus 1. Then it is, when you take 1 to the other side, it becomes 500 equals 2n. Then both sides divide by 2, 2 to 2 cancel. N equals to 250. That means 449 means 200. Oh, sorry. 25th term. It is not 250. It is 25th term. N equals to 25th. Did you understand up to this one? මේ දක්වා පැහැදිලිද ඔයගොල්ලන්ට? Is there any questions to ask? අහන්න මොන හරි තියෙනවද? F එක දක්වා හරිද කෝ බලන්න. ඒ fourth question එකේ all correct අය. All are correct in the F. එක්කෙනයි දෙන්නේ. හරි. හරි පුතේ. අපි එහෙනම් යනවා number patterns 2 කියන එකට. This is very important. No? These are the essay type questions. That means in your exam paper, there are 2 parts, part 1 and part 2. In the part 2, there are questions like this. Okay, මේ වගේ questions තියෙන්නේ part 2 එකේ. හරි, අපි බලමු. Examine the following patterns and write the answer for given questions. Draw next to instance of the given number pattern. දීලා තියෙන number pattern එකේ ඊළඟ number pattern දෙක අඳින්නලු. හරි. ඔයාලට පේනව නේද ස්ක්‍රීන් එක? මම ස්ක්‍රීන් එක ස්ප්ලිට් කරලා තියෙන දෙකකට.
මොකද අපිට මේක ලියන්න ඉඩ මදි හින්දා. Hari, first rows. Okay, first question, part A. Let's draw the next two patterns. To draw the next two patterns, what can you identify what is this number pattern? මොකද්ද මේ number pattern? Triangular number. Very good. This is the triangular number pattern. No? මේ තියෙන triangular number pattern. Okay. This is the number pattern next to the given one. Then next one is should be drawn like this. No? හැම වෙලේම අපිට දීලා තියෙන ඇඳලා තියෙන එකේ අන්තිම ස්ටෙප් එකේ එකක් වැඩි වෙනවා. හරි. මේකේ තියෙන්නේ කීයද? Here 1, here 3, 6. Then here there should be 10. No? මෙතන 10ක් තියෙන්න ඕනේනේ. मैडम को स्क्वायर कितना? करने का नहीं 15. ඔව් මොකද්ද පුතේ? मैडम ओके स्क्वायर नाम करने में थी Square number. Square number. pattern එක නෙවෙයිනේ මේ. सॉरी मैडम Right. How many dots are needed to complete the sixth pattern? Sixth pattern එක අඳින්න කීයක් ඕනද කියලා අහනවා. කීයක් ඕනද ළමයි? Another 6 dots. Yes. To complete sixth number pattern, you have to add 6 to the 15. That means we need 21. Not the. They have asked how many dots are needed to complete sixth pattern. That means 21 dots. No? There should be 21 dots. C. Write the general term of the given number pattern. What is the general term of the given number pattern? Now we know it is n times N times n plus 1 and divided divided by 2. N times n plus 1 over 2. Okay. 3 number patterns are represented in the given table. Fill in the blanks. Look at here. First term, second term, third term, 10th term. Then here, how this has formed 1, 2, 3, 4. 3 is added. No, here also 3 is added. Here also 3 is added. Then to obtain fifth one, you have to add 3. That means 13. Here you have to add another 3. Answer is, sorry, it is nth term. No? Then how we form the nth term? කොහොමද එහෙනම් අපිට nth term එක එනවා ඇත්තේ? Have you got this answer? මේ answer ගත්තද ඔයගොල්ලෝ? 3n. Actually it is not the multiples no. මේක multiples නෙවෙයි. මේක චුට්ටක් විතර අමාරුයි. මේක ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් එක්සෑම් එකට එන්නෙම නැති තරම්. හැබැයි මේක ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න පුතේ මේ වගේ දෙයක් මෙහෙම හදාන්න පුළුවන් කියලා. දැන් බලන්න මෙන්න මේක 1 අපි මේකේ දැන් මේ අරන් තියෙන 3 කියලා යාළුවගේ common difference එක. ඒ කියන්නේ the difference between two terms near to each other. එක ළඟ ඉන්න දෙන්නෙක් අතර difference එක අරන් තියෙන්නේ. Then what I do is I write the first multiple of the common difference. First multiple is 3 into 1. Then to obtain 1, you have to subtract 2, no? දෙකක් අඩු කරන්න වෙනවනේ. This is the first term. I denote it by T1. Then I can obtain 1. T2. Then I take the second multiple of 3.
It is 3 into 2. To obtain the second term, what I have to do? 3 into 2, it is 6. To obtain 4, subtract 2. Then I can obtain 4. Then how I can obtain the third term? 3 into 3. 3 into 3 minus 3 minus 2. minus 3. Oh, sorry, minus 2. Because to obtain 7, you have to subtract another 2. Answer is 7. Then Tn, it is 3 into n subtract 2. n term එක කියලා කියන්නේ. එතකොට instead of 1, 2, 3, we have to substitute n. Then 3n minus 2. This is how we obtain the general term for the number patterns with common difference. Okay, we call this 3 is the common difference. මේ 3 එකට අපි කියනවා ළමයි common difference එක කියලා. ඒ කියන්නේ when you have a particular number pattern that you can identify that you can obtain the terms by adding another number to the previous number. කලින් තියෙන number එකට number එකක් add කරලා ඔයාලට term එකක් හැදෙනවා නම් ඒ වගේ තියෙන number pattern එක general term එක ගන්න විදිහ තමයි මේ මම ලියලා දුන්නේ. හරිද? This is the way of obtaining the general term of a number pattern with common difference. Okay. Then look at the second one. The second one, it is 2, 4, 6, 8, 10. Then what is the nth term? You cannot lazy. What is the nth term? 2n, because they are multiples of 2. You can identify. Here it is 5. Another 5. Then to obtain this one, you have to add 5. 5. Then here also 5. Okay, then this is also a number pattern with common difference. No? Can you obtain the general term for this one? කරලා නැති කට්ටියකෝ බලන්න try එකක් දෙන්න බලන්න general term එක ගන්න. අර ටීචර් කලින් කරා වගේ මොකක්ද දෙනව ඇත්තේ answer එක. බලන්න හදලා කියන්න මට. Yes, try to do this one. T1 is equals to yes, how we obtain the answer? Look at, we have to write the first multiple of 5 because we write the first multiple of common difference. අපි මේ කරන විදිහ අහගන්න ළමයි හරිද? common difference එකේ first multiple එක ලියනවා. ලියලා
බලන්න අපිට first term එක ගන්න තව කීයක් අඩුද වැඩිද කියලා. 5 times 1 5. 2 is extra. That means 2 is subtracted to obtain the first term. නේද? first term එක ගන්න අපි දෙකක් අඩු කරනවා. Then for the second term you have to take 5 into 2. That means the second multiple. 5 into 2 10, subtract 2. Then answer is 8. T3, that means third term. 5 into 3 15, subtract 2. Answer is 13. Then Tn, that means nth multiple, the nth term. 5 into n, subtract 2. So 5n minus 2. Okay, very good. 2 of them have given the answers. Very good. Well done. Then it should be 5n minus 2 here. 3n minus 2. Okay. Did you understand up to this one? පැහැදිලිද මේ දක්වා? Yes, teacher. හරි. හරි. කො බලන්න දැන් දෙවැනි එකට කරපු කට්ටිය මට මේකට answers chat box එකට එවන්න. නැති කට්ටිය ටක් ගාලා මේ ප්‍රශ්න දිහා බලාගෙන පොතේ උත්තරේ හදලා මට answers එවන්න බලන්න. ඉක්මනට. කරපු කට්ටිය දාන්න. මම මේක ලේසිනේ. Which kind of number pattern is this one? This is a number pattern with Common difference. common difference. Very good. හරි. එහෙනම් ඉක්මනට හදන්න බලන්න. Read the question. Question එක read කරන්න හොඳට. Chenula, it is not the next term. I need the general term. General term means an expression in terms of n වලින් හැදිච්ච expression එකක් තමයි general term එක කියන්නේ. ඒකට common difference එකක් තියෙන number pattern එක. එහෙනම් අපි මොකද කරන්නේ? ඉක්මනට හදන්න දැන් මම ඒව ටිකක් කියලා දුන්නා. හරි. හොඳයි බලමු. කීප දෙනෙක් answers එවලා තියෙනවා. What is the common difference here? It is 4 here. Then we write the first multiple of common difference. It is 4 times 1. To obtain 3, you have to subtract 1. Then you obtain 3. Second multiple of the common difference. 4 times 2, 8. To obtain 7, you have to subtract 1. Then answer is 7. Then 4 times 3. To obtain 11. 4 times 3, 12. To obtain 11, subtract 1. Answer is then 11.
okay දැන් හරි මේක දිහා බලාගෙන තමයි අපි මේ එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක ලියාගන්නේ හරිද ඊට පස්සේ අපිට ටර්ම් එක එනවා කියලා මේ විදිහට පෙන්නනවා so this is the first term T1 this is the second term T2 this is the third term T3 then to find Tn it is 4 into n because instead of 1 2 3 1 2 3 කියන ඒවා වෙනුවට අපි දාන්නේ n then nth term or the general term we call general term it is 4n minus 1 okay find the seventh term how we find the seventh term then you have to substitute n by 7 that means instead of n you have to write 7 then it is I will write it here second one 4n minus 1 එතකොට 4 times 7 subtract 1 4 times 7 දැන් මෙතන 7 වලින් එකක් අඩු කරන්න එපා because you have to do the multiplication first 28 subtract 1 answer is 27 third one which term is 39 to find it හෙව්වද ඔයගොල්ලෝ නා හොයන්න which term is හොඳයි ඔයගොල්ලෝ answer 7නවා very good which term is 39 how we find it you have to equate the general term 4n minus 1 to the 39 එල්ල අහලා තියෙන number එකට අපි equal කරනවා 39 නේ 39 then after to find the n n හොයන්න ඕනේ which term කිව්වම take 1 to other side that means 39 add 1 4n equals to 40 divide both side by 4 n is equals to 10 අනිත් අය ගත්තේ නැද්ද answer එක write the sum of first 5 terms of the given number pattern okay take the sum of first 5 terms of the given number pattern we know the 3 terms no අපි දන්නවා terms තුනක් තුනක් දන්නවා 3 7 11 what is the fourth term it is 15 by adding 4 to the 11 we can obtain the fourth term then what is the fifth term it is 19 then add all these 10 25 2 it is 55 yes කෝ අනේ අනිත් කට්ටිය මොකෝ නිහඬ it is 55 පැහැදිලිද okay hari is there any doubts up to the second question එකට වෙනකම් මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න hari shall we move to the then third question please read this one හොඳට කියවන්න පුතේ most of the time you are given those kind of questions in the exam papers these are called the applications
එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලගේ ෆස්ට් ටර්ම් එකට එන්නේ මෙන්න මේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ වගේ ඒවා. ඒ ඔයගොල්ලෝ උන ලියා ගන්න. හරිද? දැන් ටර්ම් ටෙස්ට් එකට රෙඩි වෙනකොට එතකොට මේන්ලි ඔයගොල්ලෝ හයිලයිට් කරන්න ඕනේ මේන් ඇටෙන්ෂන් එක දෙන්න ඕනේ මේවට. ෆස්ට් ටර්ම් එකට මෙන්න මේ සෙකන්ඩ් ක්වෙස්චන් එක වගේ ඒවා essay type questions වලට එන්න පුළුවන්. සෙකන්ඩ් ටර්ම් එකට වගේ ඔය 3 4 5 ඒ වගේ ටිකක් තව චුට්ටක් වැඩියෙන් හිතන්න. ඒ වගේ තමයි පෙළ ගැස්ම හැදෙන්නේ. හරිද? ඔයාලගේ answers දාන්න third question එකට. How many bricks should be draw for the next pattern? කො කියන්න බලන්න ඊළඟ pattern එකට අපි bricks කීයක් අඳින්න ඕනද කියලා මට chat box එකට එවන්න. හොඳයි. ගොඩක් කට්ටිය දැන් එවනවා answers. Very good. The answers are correct. හැමෝම එවන්න. අද මොකෝ මේ කවුද දැහැමි නේද මං යාර කියන්නේ සන්තිෂා නේද? yes සන්තිෂා සවිත්මි රණුදී මොකෝද නිශ්ශබ්ද? answers එවන්න speed ma. oh shahida please check your answer again. Yes, how many? Then how we identify? How many bricks should be drawn for the next number pattern? Can we identify it by adding any number? No. As a multiple? No, because one here the 3 is more than the previous one. Here 6 is more than the previous one. Then how we identify this one? It's because you can see that there are one brick in the first term. No, පළවෙනි term එකේ තියෙන්නේ එක brick එකයි. දෙවැනි එකේ that means as the second term it is 4 bricks. As the third term it is 9 bricks. That means you can identify that here these terms are relevant to which number pattern? කො කියන්න බලන්න. කටහඬ අහන්නත් ආසෙකේ. To which number pattern? Square number pattern. Very good. By detecting that the first 3 terms, you have to identify or you have to guess what is the next term is. It is not by adding or subtracting or multiplying the previous term. There's no relationship between the previous term. Previous terms එක්ක කිසිම relationship එකක් නැහැ නේද ළමයි? මේකේ අපි කෙලින්ම detect කරන්න ඕනේ මොකක්ද? These terms are belongs to the square number pattern. And then you have to say what is the next term is. It should be 60 particular pattern with 16 bricks. එතකොට මේ 16 bricks ඔයගොල්ලෝ කොහොමද අඳින්නේ? දැන් බලමු කොහොමද ඔයගොල්ලෝ මේ bricks ටික ඇඳලා තියෙන්නේ කියලා. මේ බලන්න ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන term number එකට හරියන්න තමයි මැද තියෙන්නේ bricks නේද? එතන 2යි මෙතන 3යි. එහෙනම් මේකේ කීයක් එන්න ඕනේද? 4ක් එන්න ඕනේ. bricks 4ක්.
හරි. ඔයාලා අනිත් ඒවාට answers ලියන්න. කොහොමද මෙන්න මේ විදිහට ඇඳලා තියෙනවා. එතකොට මේකේ මැද තුනක් තියෙනවා. There are 3 bricks in the third pattern. That means in the fourth one there should be 4 bricks in the middle one. Then for the other side, one by one it should be decreased. Then you should have drawn the pattern like this without the blanks. Okay, spaces නැතුව මේ විදිහට ඇඳලා තියෙනවා. Okay. Write the number of shapes in the each of the pattern respectively and write the general term of the number pattern. Okay, send me your answers. ඔගොල්ලෝ ගාත answers එවන්න බලන්න. The answer that you obtain as the general term of this number pattern. What is that? Yes? ඒක ලියන්න බෑ. ඒක type කරන්න අමාරුද? Okay, very good. Most of you have sent the answer. උත්තම හොඳයි වල හොඳයි. හරිම actively ඔයගොල්ලෝ class එකට join වෙලා ඉන්නවා. මට ඒ ගැන හරිම සතුටුයි. හරි. Third question එක. Find the number of shapes in the 12th term of the number pattern. මේකේ 12th term එකේ තියෙන shapes ගාන අහනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා පුතේ what are the that means the values or the terms of this number pattern means what? They are the number of bricks of the each of the pattern or the each of the step in this bricks pattern. Bricks pattern එකේ එක එක steps වලදී bricks කීයක් තියෙනවද කියන එක තමයි මෙයාලගේ term එක වෙන්නේ නේද? එහෙනම් how we find the number of shapes in the 12th term of the number pattern? That actually it should be 12th step of this number pattern. Anyway, 12th term. How we find the 12th term then? Yes? Cool. Answers දාන්න බලන්න. ඔයාලට පුළුවන්. Now you know how to find the 12th term. 12 by 12. Yes, very good. It is 12 multiplied by 12 because n squared means n times n. Then 12 times 12, answer is 144. Okay, very good. Huh? Fourth question. Explain whether a pattern like above be created using 81 shapes. 81 shapes use කරලා අපට මේ වගේ pattern එකක් create කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා අහනවා. How we explain about this one? What is your answer? Whether it is possible or not? අපේ boys ලගේ active එක මදි මට. girls ලා විතරයි හොඳට active වෙලා වැඩ කරන්නේ. Madam, what is the answer for second one? Second one, write the general term. General term එකට මොකද්ද දරුවෝ එන්නේ? n squared නේද? Because these are belongs to the square number pattern, then general term of the square number pattern is n squared. Okay.
then Okay. it is possible, no? For the fourth one, it is possible. We can write possible, or we can use any answer, possible. It's because of why we can say 81 is a square number. Or you can say yes, because 81 is a term of the square number pattern. Any answer, okay? Or you can show that 9 into 9 equals to 81. That means you can obtain this value by multiplying a particular number by itself. Okay, yes, your answers are correct. That's how you can explain. Did you understand, boys? පැහැදිලිද? Yes, teacher. Induwara හිටියේ නේද? Yes. Induwara, did you understand? Yes, madam. If you have any doubts, don't move with your doubts. Okay, I am asking you always ask any question and clear your doubt and move. It may be just a small thing. Okay, sometimes it may be a addition of two numbers, but you have a doubt. Why is that the question? Now someone asked that what is the general doubt? Actually, I explained that this is, oh sorry, I explained that this is a square number pattern, but he has a doubt with what is the general term of this pattern. It doesn't matter us. ඔයාලා කිසිම වෙලාවක පුතේ doubts ඇතුව ඉස්සරහට යන්න එපා. විශේෂයෙන්ම මේ maths වල කිසිම වෙලාවක ඔයාලා කොච්චර doubts එක ඉස්සරහට යන්න හැදුවත් ඔයාලට ඉස්සරහට යන්න බෑ. ඔයාලා හිර වෙනවා. ඒක තමයි ඒකේ රහස. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ doubts clear කරගත්තොත් ඔයාලට ඕන තරම් ඉස්සරහකට යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බය නැතුව ගණන් හදන්න පුළුවන් වෙනවා. හරිද? ගොඩක්ම ළමයිට වෙලා තියෙන ඒගොල්ලන්ට එක එක විදිහේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඔයාලා දැන් grade 8 වලදී ඔයාලට අලුත් concepts හම්බ වෙනවා. simplifications methods හම්බ වෙනවා. simplification වැඩි. That is the nature of this subject. Okay, you have to clear all those and you can move. To help you, here I am. Okay, move to the fourth question. Read the question and try to give the answers. Fourth question. කරලා නැති අයත් මේ ස්ක්‍රීන් එක දිහා හරි බලාගෙන මේ answers ලියන්න. A group of students plan to plant some plants in the either side of a road for the purpose of shelter. They plant one plant on the first day, 2 plants on the second day, 3 plants on the third day. That means actually 1 by 1 increase, no? Find the number of plants they plant on the fifth day. පස්වෙනි දවසේ plant කරන plants ගාන අහනවා. How many plants? It is very easy, no? It is 5 plants, no? 5 plants. Very easy. Second question. Which day they plant 12 plants? Which day? It is 12th day. 12 වෙනි දවසේ නේද? It is 12th day. Third one. Find the number of total plants that student has been planted. 12. එයා plant කරලා තියෙන total number of plants has been planted on which day? Please give me 1 second.
excuse ඔව් me. පුතේ. ඒකට 12 day එකක් ඔව්. අයිතිද? ඔව්. ඒකට මැඩම් 12 day එකක් අයිති වෙනවා. තුන්වෙනි කොටසටද පුතේ? ඔව් මැඩම්. පොඩ්ඩක් ඉන්න. තුන්වෙනි කොටසේ මට චූටි ඩවුට් එකක් තියෙනවා. පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ මම මේක චූට්ටක් බලලා කියන්න. මේකේ වෙන්න ඕනේ මෙහෙම. Find the number of total plant that student has been planted at the end of the 12th day කියලා හැදෙන්න ඕනේ. ඒකේ yes. There is a typing mistake with the question. It should be at the end of the එහෙම හදාගත්තාම හරි ඔයාලා ටියුට් එකේ හදාගන්න. At the end of the 12th day. Now you can find it. That means you have to sum up to 12, no? What is the answer? 1, 2, 3, 3, 3, 6 plus 4, 10, 15, 21, 28, 38, 48. It is 78. The sum of the plants that they have planted at the end of the 12th day. It is 78. Am I correct, Mama Harida? That is the answer you have got. ඔයාලගේ answer 7 බලන්න. Have you got the 78 as your answer? Yes, teacher. Okay. Write the square numbers lie from 1 to 10. What is mean by that? The square numbers lie between 1 and 10. Induwara, Uday, you should be able to read the question properly and understand it clearly. Lie from. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? Lie from 1 to 10. එකේ සිට 10 දක්වා. එහෙනම් ඔයාලා කොහෙන්ද පටන් ගන්න ඕනේ? එකෙන් පටන් ගන්න ඕනේ. 1. ඊට පස්සේ 4 9. ඒ කියන්නේ එකේ ඉඳන් 10 වෙනකන් තියෙන numbers ටික තමයි අහන්නේ. Square numbers. Okay? Then answer is 149. 1 also included because it is from to 10. No? It is not between. If they have given between, then you have to skip the 2 numbers. එහෙනම් numbers දෙක අර n අර අපිට දීලා තියෙන numbers දෙක ඒ group එකට relevant නම් ඒක ගන්නෙ නැහැ. Induwara, did you understand it? It is not given ask you to write the first 10 square numbers. Okay? They are asked to write the square numbers lie from පිහිටනවා. එකේ සිට 10 දක්වා. එකේ ඉඳන් 10 වෙනකන් තියෙන square numbers ටික අහන්න. ඔයවා හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. වචනත් එක්ක ලොකු ෆයිට් එකක් අපිට කරන්න වෙනවා answers ගන්න ගියාම. Hari. Let's move to the 5th question. Okay, read the question and write the answers. පුතේ පොඩ්ඩක් ඉන්න 5th question එකේ write first 4 terms. Okay, sorry.
Write the first 5 terms of the number pattern of multiples of 4 which is starting from 4 and in ascending order. 5 terms. Write the first 5 terms of the number pattern of multiple of 4 which is starting from 4 and in ascending order. Then what are the 5 terms of the multiples of 4? හතරේ ගුණාකාර ටික ලියන්න බලන්න පළවෙනි ගුණාකාර ටික. For the part A first question, you should have written the first 5 multiples of 4. They are 4 into 1, 4. Actually, it is enough to write 4. But I am showing you that how I obtain this. 8, 4 into 3, it's 12. 4 into 4, it's 16. 4 into 5, it's 20. ඔයාලා 4, 8, 12, 16, 20 ලිව්වනම් ඒත් ඇති. හරිද? හරි. What is the answer for the second one? Which term is 48 in the above number pattern? What is the general term of this number pattern? මේ number pattern එකේ general term එක කියමු බලන්න. 4n. Yes, very good. It is 4n because they are multiples of 4, no? So you have to equate 4n to the 48 because they asked which multiple is, so which term is 48 in the number pattern. Then to find the n, divide both sides by 4. Then n is equals to 12. 12 term is the 48 in the multiples of 4. Okay, the second one. Which term? Oh, sorry. Part B. Yeah, part B. හරි. කරලා answers එවන්නකෝ. ඔයාලා answers එවුවහම විතරයි මම discuss කරන්නේ. Putte, actually here it should be in here. This is number pattern. Then you have to divide this. This should be the third part of the question. Write the general term of the number pattern. Third part is find the 5th and 22nd term. කියන එක තුන්වෙනි කොටස වෙන්න ඕනේ. කොහොගොල්ලෝ ගත්ත answers එවන්න.
කො මේ බොයිස් ලගෙන් ආන්සර්ස් එන්නේ නැත්තේ ඇයි? අකීතගෙන් ආන්සර්ස් එනවා අඩුයිනේ. සයුලි ෆාතිමා දැහැමි විතරයි ආන්සර්ස් එවලා තියෙන්නේ. කො දරුවනේ? මේ හොය අමාරුද මේ පැටර්න් එක හොයාගන්න? To which number pattern with the 1 3 6 10 is belong? It is describe the terms of the number pattern කිව්වම කොහොමද අපි describe කරන්නේ? They are triangular numbers, no? You have to just write they are triangular numbers. මොකෝ නිදිවද්ද මේ කට්ටිය අද? දෙවැනි එක. Write the general term of the number pattern. It is very easy, no? General term. It is n times n plus 1 over 2. දැන් ඉතින් අපිට දැන් බලන්න පුතේ මේ අපි එකම වගේ දැන් ඔයාලට මේ වගේ දැන් හිතන්නකො මේ ප්‍රශ්නේ ඔයාලට එකපාරට එක්සෑම් එකේදී දැක්කහම බය හිතෙනවා නේද? ගලප ගන්න තේරෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ වගේ ප්‍රශ්න එක දිගට කරාම ඔයාලට දැන් ඇත්තටම කීපාරක් අපිට හම්බුණාද බලන්නකෝ. Triangular number pattern එකේ general term එක. No, there were many times in the each of the question. The same way when you do the unit-wide revision using Western Province paper book, you will be able to find these kind of questions. Then you will have a better practice. Okay? ඇත්තටම මේක හොඳම දැන් ඔයාලට මම මේ ඩිස්කෂන් එක කරපු එකේ රෙකෝඩින් එකත් ආයි දෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලා ආයි පාරක් මේ දැන් ඇත්තටම වෙස්ටර්න් ප්‍රොවින්ස් පේපර් බුක් එක හොයාගන්න බැරි වෙච්ච අයත් මෙතන ඇති. කමක් නැහැ. එහෙනම් මගේ මේ ටියුටෝරියල් එක කරන්නකො. මේ ටියුටෝරියල් එකේ ගණන් කොච්චරක් තියෙනවද? essay type questions තියෙනවා 8ක් තියෙනවා. ඔය හොඳටම ඇති. ඔයාලට අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට ජෙනරල් ටර්ම් එකේ දක්වා ඒ ටික ඉගෙනගෙන කරන්න හොඳටම ඇති. මේ ගණන් 8 ප්‍රැක්ටිස් කරා නම් ඒ අපි ඉගෙනගත්තු ටික මතක් කරගන්න. හරිද? ඉතින් ආයෙ මේ රෙකෝඩින් එක ඕනනම් එක්සෑම් එක කිට්ටු වෙලා බලලා ඔයාලා කරපු ඒවා නැවත මතක් කරගෙන හොඳට රෙඩි වෙලා එක්සෑම් එකට යන්න. එතකොට හොඳ ලකුණකට යන්න පුළුවන්. ඒ ලකුණට ඔයාලා යන්නේ ඇත්තටම ළමයි හොඳ දැනුමක් එක්ක. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. හරිද? නිකන් ෂෝට් මෙතඩ්ස් වලින් එකපාරටම මේක මෙහෙම කියලා නිකන් ඔයාලා ඔළුවේ නිකන් අලවගෙන යනවා නෙවෙයි. හොඳ දැනුමෙන් සන්නද්ධ වෙලායි කියන්නේ. මට මේ විදිහට ගානක් આવොත් මම triangular numbers වලින් මට මොකක් ඇහුවත් පුළුවන්. මොනවද ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන triangular numbers ටික identify කරන්න දැනගන්න ඕන triangular numbers වල general term එක මොකක්ද කියලා ලියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඔය කීපේනේ. ඉතින් ඔය ටික ආයෙ හොඳට practice කරලා යන්න. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම හොඳම ස්කෝර් එකකට යන්න පුළුවන්ම තමයි. හරිද? ඒකට මෙතන ඉන්න මේ සහජයෙන්ම උපන්දා ඉඳන්ම ගණන් හදපු ළමයි එහෙම වෙන්න ඕනේ නැහැ. හරිද? එහෙම වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මං කියන්නේ ඕනම කෙනෙක්ට ඒ දැනට යන්න පුළුවන්. බැරි නෑ. ඒ හින්දා කවුරුත් ඩවුට් එකක් තියාගන්න එපා. එයා වේගෙන් හදනවා මට බෑ. මට මේක තේරෙන්නේ නැහැ. එහෙම නෑ. හැමෝටම මේ සබ්ජෙක්ට් එක හොඳට ඉගෙනගෙන හොඳට ලකුණු ගන්න ස්කෝර් කරන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. හරිද? Hari. Write the general term. අපි ලියුවානේ find the fifth and 22nd term. Fifth term. How we find the fifth term? Fifth term can be obtained by substitute n by 5, n 5 times. N plus 1 means next term. It is 5 times 6. Divide by 2. 5 times 6 it is 30. It is divided by 2, 15. Answer is 15. All even answers මම බලනවා හරිද? අන්න බලන්න පුතේ 5 into 6 විතරක් නෙවෙයිනේ නේද?
it should be divided by 2 also. Because the general term is n times n plus 1 over 2. Ne? Okay. Then 22nd term. Then 22nd term. To find the 22nd term, 22 times 22 plus 1, it is 23 over 2. Then look at 22 can be divided by 2. In this case also like that, okay? Make it 6 can be divided by 2, then you can obtain 15 easily. Here 11. එතකොට බලන්න 23 into 11. මේ 11 වලින් අපි 2 digit number එක multiply කරද්දි ලේසි විදිහක් තියෙනවා. You can just keep the 2 digits separately like this and add these two. 2 plus 3, 5. Write the 5 in the mid of these 2 digits. Then answer is 253. 22nd is 253. Okay. බලන්න ඔයගලන්ට වැරදි answers ඇවිල්ලා ඇති ඒවා හදාගන්න. Okay, please raise your hand. Those who have understand up to 5th question that we have discussed so far. මේ දක්වා අපි discuss කරපු ඒවා. කිසිම doubt එකක් නැද්ද? බොරු කියන්න බෑ. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මම කියනවා හැම වෙලේම අහලා එවන් ප්‍රශ්න විසඳගෙන ඉස්සරහට යන්න කියලා. Oh, Dasiti, Savitni, do you have any doubts? Induvara, මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙද පුතේ අහන්න? සෙනුල? මේ ළමයි මේ නැද්ද දන්නෙත් නැහැ. දැන් වීඩියෝ ඔන් කරන්න කියලා අනිත් දවසේ ඉඳන්ම answers දෙන්න නැති අයට. හරි. අපි යමු 6th question එකට. ලියන්න බලන්න answers ටික. In the number pattern 6, 3, 6, 9, 12, write the general term. Find the 18th term. Which term is 102? Yes, please give the answer for the part A.
Okay, most of you have given the answers. Then let's see. Write the general term. What is this number pattern? To write the general term, you have to identify the terms. No, they are belongs to the multiples of 3. So the general term is 3n. Second part. Find the 18th term. To find the 18th term, multiply 3 by 18. Answer is 54. Third one. Which term is 102? Then equate the general term to the given number term. Then to find the n, divide by 3. n is equals to 34. Ne? Hari. Very good. Huh? Okay, try to do the part B. Part B වලට බලන්න කොහොමද answers දෙන්නේ කියලා. General term of a number pattern is then which number pattern is this one? What is the number pattern which belongs to this general term? දැන් පාඩම් නේද කට්ටියටම? It is belongs triangular number pattern. Find the 8th term of the above number pattern. To find the 8th term, substitute 8 into 9. 8 plus 1 is 9. Divide by 2. 8 divided by 2, it is 4. 4 times 9, it is 36. No? හරි. ගොඩක් කට්ටිය හොඳයි ඈ. හොඳට answers දෙවලා තියෙනවා. Okay. Then 7th question. Write the next two terms of the number pattern. When we consider 4, 7, 10, you can see the 7 can be obtained by adding 3 to the 4. 10 can be added, so 10 can be obtained by adding 3 to the 7. That means the next term is obtained by adding particular number to the previous term. That then the fourth term can be obtained by adding 3 to 10. It is 13. Fifth term can be obtained by adding 3 to 13. It is 16. Then 13 and 16. Okay. Second one. Write the general term of the number pattern. 1, 3, 5, 7. What is this number pattern? It is Odd odd number. number pattern. Then what is the general term of the odd number pattern?
It is 2n minus 1. Dilon, Yes, teacher. Shahida, it should be 2n minus 1. No, Dilon ne 2n කියලා එවලා තිබ්බ නේද? Yes, teacher. වැරදිලාද? Yes, teacher. හරි. Find the 13th term. How we find the 13th term? Substitute the n by 13. 2 times 13 subtract 1. It is 26 subtract 1. Answer is 25. Find which term is 31. This is the part A. This is part B. Then 2n minus 1 equals to 31. 2n is equals to 31 add 1. 2n equals to 32. Divide both sides by 2. Then n is equals to 16. The number pattern of the students in the first 5 rows, not the R, it should be 5. 5 rows of a drill as following number pattern. Okay, read the question and try to give the answers. Please give your answers. What answers එවන්න. What is the name of this number pattern? 1, 3, 6, 10, 15. Yes, they are Triangular number. triangular number patterns. පුතේ සෙනුල මේ answers ලියන්න මේ screen එක දිහා බලාගෙන. How we obtain the next two terms? Next two terms mean we have to find the sixth term. Six terms. To find the sixth term, you have to add. මොකද කරන්න ඕනේ? මෙතන you have to add the 8. First one is triangular number pattern. Second part, 15 means fifth term. To find the sixth term, add 6 to 15, 21. To find the seventh term, add 7 to 21, it's 28. These are the third one.
Write the general term of the number pattern and find the 11th term. Now you know what is the general term. It's n times n plus 1 upon 2. Then 11 terms mean 11 times 11 plus 1, it is 12 divided by 2. Yes, what is the answer? Twelve divided by 2, it's 6, no? Then 11 into 6, answer is 66. Good. Fourth one. Go, answer 7. How we find the answer for the fourth question? Which square number is obtained when the fifth and sixth are added in above number pattern? Number pattern එකේ fifth and sixth එකතු කරාම fifth term is 15. Add them. Sixth term is 21. 21. නේද? Add. Fifth term එකයි sixth term එකයි triangular number pattern එකේ add කරාම above number pattern එකේ කියන්නේ triangular number pattern එකේනේ. අපිට එන්නේ 36. ඔයගොල්ලෝ එකතු කරලා බලන්න. Then 36 is the sixth term, no? Sixth term of the square number pattern. Then we can obtain sixth term of the square number pattern. Fifth one, write the general term of the square number and find the 12th term. What is the answer for this? N times n. That means n is squared. You should have written it is as n is squared. Okay. General term of the square number pattern is n is squared. Then to find the 12th term, you have to multiply 12 by 12. Answer is 144. Okay. Now I think you should have a good refresh, no? Relevant to the number pattern lesson. ඉතින් බලන්න පුතේ, we have done all these things in the number pattern lesson, no? I have given you just to summarize. This is the summarize. I have done this when I do the lesson, and I have discussed how we obtain the question answers for the questions, like how we find the 11th term of a number pattern, that means the given particular term, how we find the which term is this one. I have done all these things, and now you can see that. But in the exam, now these all are exam target questions. In the exam, the same type of questions are in different kind way. Okay, so after you do this kind of exam papers, then you should be able to understand the pattern. Okay, after you're familiar with the pattern, no need to think it as a new one in the exam.
okay ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ ජීවිතේට දැකලා නැහැ මේක මට නම් මොකද්ද මේ අහලා තියෙන්නේ කියලාවත් තේරෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්න උවමනාවක් නැහැ එක්සෑම් එකේදී. හේතුව ඔයාලට හොඳ ප්‍රැක්ටිස් එකක් තියෙනවා. ඔයාලා දන්නවා මොන විදිහකින් අන්න ඒකයි මට ඕනේ ළමයෙක්ට මෙන්න මේ ගාන ඔයාලට එක්සෑම් එකට ඒවා මේක පාඩම් කරගෙන යන්න. එහෙම නෙවෙයි මැත්ස් කියලා කියන්නේ. මැත්ස් කියලා කියන්නේ ඔයාලට දෙන ඕනම ගානක් හදන්න පුළුවන් කියන කොන්ෆිඩන්ස් එක ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්න ඕනේ. හරිද? ඒ කියන්නේ ඒක ඔයාලට කොයි විදිහකට ඇහුවත් ඔයාලට එකක් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඔයාලා ඒකෙන් අහලා තියෙන දැන් හිතන්න ඒ question එක තියෙන triangular number patterns වලින් කියලා. Then you should be able to write the answers for the any question based on triangular number pattern, because you should know what is the general term, how you substitute, how we simplify, you know, for all those things you should have covered. For that you should have done the exam target questions firstly. Now I have done with the lesson and the tutorial. My next level is discussing the Western Province paper. I will do it when your exam is close to you. Okay, ඒතකොට ඕගොල්ලෝ මේවා කරලා තියාගන්න ළමයි. ඔයාලා සමහර කට්ටිය වෙනවා හොඳම හොඳයි. මම ඒවා බලනවා බලන්න නැත්තේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා කරා කියන එකවත් මට එවලා තියන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මම ඒවා බලනවා. ඔයාලා මේකේ තියෙන අඩුපාඩු ඒකම සාකච්ඡා කරනවා. හරිද? හරි. ඊළඟට දැන් ඔයාලට නැති කට්ටියට අනිවාර්යයෙන්ම next week වෙනකොට ඔයගොල්ලන්ගේ tutorial එක හම්බ වෙයි. බය වෙන්න එපා. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ complete කරලා තියාගන්න පුතේ perimeter lesson එකේ ගණන් ටික ඔක්කොම. හරිද? ඊළඟට angles නුත් දැන් අපි ඉවරයි. angles ටිකත් complete කරලා තියාගන්න. next week එකේ මම බොහෝ දුරට perimeter discuss කරනවා. ඊට පස්සේ තමයි මම directed numbers වලට ආයිපත් යන්නේ. හරිද? Okay, you have done the homework and send me. I check all them. Most of you have done correctly. For those who need to do correction, I ask them to do correct. Okay, then you have a good vacation, no? 2 weeks vacation එකක් තියෙනවා. Then so please complete your work what we have done so far. නේද? ඉස්කෝලේ යනකොට වලට වැඩ වැඩි. ඒ හින්දා දැනට අපි ඉවර කරලා තියෙන හැම එකෙම වැඩ ටික ඉවර කරලා තියාගන්න. මොකද අපිට ගොඩක් වැඩ කරන්න තියෙනවා. lessons 10ක් complete කරන්න තියෙනවා first term එක ඇතුලේ. තව මට extra class දාන්න ඕනුනොත් එහෙමත් කරනවා මම. ඒ හින්දා මේ ඔක්කොටම ඔයගොල්ලෝ ready වෙලා ඉන්න. හරි පුතේ. එහෙනම් මම අදට class එක ඉවර කරනවා. ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්න අහන්න තියෙනවා නම් ඉඳලා අහගෙන යන්න. Otherwise you can leave. Thank you for your participation. Goodbye. God bless you. Good night. All. Thank you, teacher. Goodbye. Thank you, teacher. Good night. Thank you, madam. Goodbye, madam.